What's up, guys? Welcome to my YouTube channel where we live, laugh, and love. If you're new here, karibu sana. My name is Njoki Njuguna. If you're a returning subscriber, thank you for the love and the support. For the new members, please consider subscribing to my YouTube channel so that you can be part of the tribe. I'm very happy this morning because you are supporting a girl. Our dream is coming true. Karibu kufika 100 subscribers. Me, I told you I'm celebrating every milestone, even the least. Watu wengine wakicelebrate 1 million, mi na celebrate 1. Watu wakicelebrate 1 million, me I'm celebrating 100. Success is different to different people. So, at whatever point you're in, you celebrate the success that is there with you at that moment because someone else wants to be you. Sai iko mtu anani admire. Sai iko mtu anani admire. I was chewing gum. Ebu acha nitoe. Mtupe hapa nisiban. Iko mtu anani admire. Anatamani my 100 subscribers. Mwingine anatamani afungue YouTube channel like this babe over here. But hey, ni nini leo? What's happening? Ni tumaji tunaanguka. Aki, I'm thirsty. I've already taken a bottle and it is only 11 a.m. Sijui mbona niko dehydrated hivyo. But jumaji iko, we shall drink. Okay? So, it's been a minute since ni vlog hapa kwa spot yetu ya StoryTime. Now this StoryTime is in a relation with this week. We are celebrating 1 year anniversary of a very dear friend of mine who passed on a time like this last year. So he's 1 year. On the other side of the rainbow, he's not with us. Yani, he was a very dear friend, a very close friend. Those friends who stick closer than family. Those friends who become family. Now, thinking about it, that he's been away for a year, it does not even feel like a year. It feels like we were with him just the other day. So, because this week is his anniversary week, it occurred to me that life is very short. And so long as you have breath, gift of life, every day you're waking up, you're running your errands, you need to thank God. And at the moment you're in, live in that moment. So I remembered, sikumbuki the year of this story, but I was still a student nurse. I already told you I trained for my nursing at the Nairobi Hospital School of Nursing. So it happened when I was a student. Nilikuwa iyo time, sikumbuki I was in which year of training, but I remember nilikuwa placement casualty. So in casualty, we used to have a lot of course, you know, casualty kuna emergencies mingi sana. Especially over the weekend, Friday, Saturday, watu wakichapa sherehe. Kulikuwa na cases mingi sana za RTA, road traffic accidents. So, this particular day, sikumbuki ama kulikuwa either on a Friday ama on a Saturday. Tulikuwa casualty, it was around hapo midnight ama between midnight to 2 a.m. Those 2 hours hapo katikati. So tumeka kidogo an ambulance, kumbuki ni ambulance ya hospitali gani ama which organization, ika call that they are coming in with a casualty. Kuna accident ilikuwa imehappen hapo along Valley Road somewhere, I don't know where. Lakini Valley Road inakuanga na accidents mingi weekends. It's not a joke. Si unajua hapo venye magari uteremka mbio, na watu wametoka kupiga sherehe huko imelala. Sasa casualty akaletwa. So in NH casualty akikam, maligate ya casualty ilikuwa na the department itself. Wochi awa wakufungulia hapa mlango, they were the first ones kuona sasa ambulance ikikuja hivi. And then from their side kulikuwa na bell wana ring from outside
ina ring ndani ya department. Sasa hiyo bell tulikuwa tunaita ding dong juu anyway huwa ina sound ding dong. Ukisikia ding dong you know. And then hata tukipewa report mkiallocatiwa job for the day, kuna wenye wameallocatiwa response ya ding dong na hiyo corridor, because hiyo corridor inakuanga na mambo mingi. Sasa that night nilikuwa that particular side ya ding dong. Tumechill, kumesettle down. Unajua ukiwa night shift, the first hours of the night ndizo zinakuanga busy, but not ziko, it is dependent. Kuna other night shifts hata mnaingia job na hamko busy, others mko busy up until watu wa morning shift wakuje kuwatoa. So for that night shift tulikuwa busy venye tuliingia, and then by around hapo hiyo masaa kuka settle down. Si ndio tuka receive hiyo phone call like after 2 minutes. Like after 2 minutes ding dong ndio ikaring. Ni kukimbia. Si already kuna kuanga kusha setiwa every emergency thing, hiyo crash cart iko set, all that. Ni kwenda ku receive patient mbio mbio. Thank God patient alikuwa ameletwa na paramedic. So walikaa ready, washamtoa kwa ambulance mbio mbio, wamemuingiza haraka haraka, akaingia casualty kwanza kupewa report. On arrival the patient was not was conscious. Yes, the patient was conscious but was very disoriented. Alafu alikuwa violent, and then he was a big guy. Alikuwa na body stature kubwa sana. Alafu hadi alikuwa na kitambi, hadi hakuwa anatoshea kwa ako ka stretcher vizuri. Sasa juu alikuwa violent sana, hata alikuwa amefungwa hivi. Si unajua ama atakojaiona, ushaiona maybe kwa movies venye unaonanga mtu ndio a sit still anafungwa na hizo belts zinakuanga kwa hizo stretchers. So for him it was like that, akawiliwa in. Sasa ni ile yako violent, these guys do not even know anything about him. Bahati huyo mtu ilikuwa bahati mzuri. When the accident happened, the ambulance was there. The ambulance ilienda kuwachukua, ilikuwa hapo accident happen. So immediately crash imemalizika, au the medic guys ndio waliwachukua quickly wakawaleta hosi. So unaona hata hawana information, who is he, card zake, insurance, next nothing, they just brought him to hospital. So si akaletwa, ni ile anatry ana bleed from almost everywhere juu ya hiyo bruising sasa ya accident. Kwingine amekatakatwa, kwingine amegorwa, but it was clear that he had a head injury because of how confused he was. He was not cooperating at all. Ikasemekana before we do anything, he has to have a CT scan done on his head so that we rule out some things. Kama anaweza kuwa na internal bleeding, which you all know is fatal, ama so that you know which drugs to administer depending on what you will receive. Juu kuna of course dawa huwezi patia for other conditions, you know. Sasa ikasemekana sasa si apelekwe CT scan mbio mbio. Hiyo time si alikuwa sasa anatolewa hizo manguo zenye zimeraruka mbio mbio. Unaona na trengi venye naona kwa kichwa, naona ni kama venye naona kwa kichwa naona ni kama hamshiki. It was not it is an emergency. So hatufanye pole pole hivi na explain in very fast, it is an emergency. And then everyone, you are doing something, everyone is on the job. Huyu anatoa nguo, huyu anamvalisha, huyu anaangalia pockets for anything yenye inaweza tupatia identification ya huyu mtu. Luckily kukapatikana wallet na he had 2 phones. He had 2 phones and a wallet. Sisi, I remember me and 2 other nurses tukamkimbiza CT scan. Juu sasa kutoka kwenye casualty ilikuwa you had to move out of casualty, kuna karam kamepanda, mupande, then muendeende na hiyo corridor, alafu ndio mpate CT scan. Uzuri it is at night, so corridors ziko free, mnaenda kuenda. Ndio sisi yao tukiwa casualty before tutoke, venye alivalishwa tu hospital gown haraka tukianza kumwil, he had a cardiac arrest.
we started CPR, chest compressions. I remember your time I was the lighter one. Joanna says wengine ili walikuwa wa mama. Mmoja was a woman wa kawaida, mwingine alikuwa a pregnant woman. Nani anapanda kwa nini juu? Kwa stretcher juu? Njoki. Saizo I'm telling you, the guy is big. Sasa unapanda kwa stretcher, unafaa ku cross legs zako huku mwisho uanze kupump. As we are pumping, the stretcher is moving. We are not seated waiting for you to pump. You pump as we go. Saizo niko kwa stretcher sasa juu. Alafu wako mbio. They are literally running on the corridor. Say your chest compression. Alafu nakumbuka sasa the way he was big. Alafu he's not breathing definitely sasa. Ako hivi. So chest imekuwa ngumu. Yani hadi unafanya hivi husikii kama iko kitu unafanya. For those who've been trained, you know how CPR should be done. Ama ataka uko trained, unaweza fanya research yako ujue how CPR should be. By good luck tukaweza kufika uko kwa CT scan haraka. By the time tukifika hivi au nurses tulikuwa nao wakala tuwa CT scan, wakall ICU team very fast, because in Nairobi hospital, in case of those cardiac arrests, every ward ama every department is connected to a direct line that calls ICU staff. You see ICU, definitely they are dealing with critical patients, so they are well trained na hizi mambo za hizo macardio and all those things. So they were called. In less than a minute, they were there. They came and assisted a lot. Of course, mimi nikashuka, wakaingia, wakafanya mambo yao, jamaa akarudi. Sasa, there was no time to waste. Alikuwa ingie CT scan very fast, atoke very fast. I remember, alitolewa tu kwa hii stretcher, akekiliwa kwa kitanda ya the CT scan machine, kuingizwa hivi, aka-arrest tena. That time, the ICU team, ata haikuwa imefika past the door. ICU team wakarudi mbio. Now, they had to put him down on the floor, juu hako kabeda ni kadhin sana, and the guy is big. So, he had to be put down on the floor, and ze kuresuscitatiwa from there. Akaresuscitatiwa, by good luck, once again, he came back. Ikasemekana sasa hapa ni kubad, ata heriyo CT scan kwanza ikae. But then, which tutajua je what is happening, and he clearly has a head injury. We need to know. Akaekwa kwa machine tena. Hiyo time akaka like 2 minutes ICU team ikakuwa sasa wamerudi kwa ICU. Akafanywa CT scan na ikamalizika. Akitolewa ako ka bed ka CT kakitoka hivi nje. He arrested again. We rang the emergency bell. ICU team once again ikakuja mbio. Waka resuscitate, they tried, yani, this third time, they resuscitated for more than 40 minutes. It was a wrap for him. Imagine, that story inakuanga so fresh in my mind, because I remember I'm the one who received the patient. Alafu your time, uko student, you're still fresh, bado hauja encounter a lot of things. Though, you never, or personally, I've never gotten used to seeing such things. They still stay in my head, ama they traumatize someone for some time. Ama, you just can't move on. Sika venye unapatananga na punde inakula karatasi kwa barabara, and then you're like, that's just another day. You cannot. Some people think maybe nurses ama medics, they're used to seeing people die, ama people who are in critical conditions. It is it is not what you think. It is difficult, by the way. Kwanza ikuwe ni patient umebond na yeye, inakuanga ngumu sana, but we are usually told you should not have a bond with clients, but then you're still human. You do not know, you do not prepare yourself ati from now onwards I'm bonding with this patient. Unajipatanga sasa usha bond na client bila kujua we are all humans. I digress. Back to the guy. So ameresuscitate 40 minutes, ameshindikana, doc amekam, amempronounce dead.
Akaekelewa kwa stretcher yenye tulikuwa tumempeleka nayo, tukarudi naye casualty tuende tuone kama wale watu waliachwa casualty wamepata some identity ya this guy, because what mtamfanya aje, hamjui who he is. Oh, I remember, sorry, turudi nyuma kidogo. Nitaniambia kama mkurukula, pause, rewind. Unaona hiyo time venye alifika akatolewa 2 phones kwa pocket. The phones were locked, fingerprint locked. But you remember I told you he was a very violent guy. So ata kutry kufungua mkono, utry kutake fingerprint was difficult. Alafu remember, you do not even know ni which finger imeregister fingerprint ama ni which hand. Alafu saizo sasa ako bloody, ako soiled, alafu ako violent, and then he's a strong guy. Sika venye katoto ati utakafanya hivi uweke fingerprint. He's a strong guy, anakunja mikono, he's even threatening to hit you. So your time, I remember fingerprint zilishindikana kuchukuliwa. Tukasema fingerprints are not priority, let us first of all take him to city. Sasa ndio tukaenda na karesti huko, na ikasemekana sasa is a wrap. Kurudi tunauliza watu wenye tumeacha huko, what have they found out, because now we've been the other side more than an hour. Unimagine kama ameresuscitate mwisho for 40 minutes na huku kulikuwa na resuscitation zingine mbili maybe za 15 minutes. We were there more than an hour. So nile tunarudi tunawaambia the guy ameshindikana. Now everyone could not believe, because venye hata alikuwa strong, alikuwa violent, anasema let me go home, leave me alone. No one could believe that ameshindikana, sasa amepass. Kaenda the team, they had not found anything, but walikuwa wamepata kadi za some insurance companies, na wakaanza kucall those insurance companies kuuliza who the guy is, because of course kako na card, it means ni member wa the insurance, they might be having information. I think one of the companies, ndio company ingine I think ikasema aliacha kukuwa member wao, wengine I think hawakupick call. I think the third ones ndio walitupea information, but of course walikuwa wamekataa until they were told what the situation is. They were told that he has been brought into hospital na hayuko sawa, na hatuna any form of identification because he didn't have his ID card with him. So we needed to know what is wrong, who is he, at least, so that kukue just na basic information of who the guy is. So insurance moja ikakubali kutupatia izo contact, the names of the guy, na ikatupatia namba ya hawakutupatia namba ya next of kin. They refused to give us the number of the next of kin. Walitupatia tu jina ya the guy, because unajua of course someone can't call you claiming their maybe for example NH, alafu upatiane at information yote ya mtu. So they only give us the name. So at least for starters we had a name of who the guy is. Sani ile the guy amepass, amekwa kwa ile room walikuwa wanaekwa. Sasa hizo immediately akipass, the phones are there. Sasa you are just like this hoping at least mtu mmoja tu a call, mpick call, so that you are able to get to the family ama to someone. Sasa tumekaa tu hapo na the 2 phones. Sasa casualty, kumepata huzuni, kumepata atmosphere tu grey, kuko tu cold. Tumekaa hivi. By good luck or bad luck, a friend of his called. Kumbe they were together with the guy, walikuwa a group of friends, they were drinking somewhere, and then wakaachana, kila mtu akaenda home. So ilikuwa hata saa hii, unajua hata mkitoka kaa family gathering ama where you've gathered what? Where you've What is gathered? Why am I saying gathered? Where you've gathered. What is wrong with you, Njoki, now? Where you've gathered with the friends and family. After kila mtu amefika home, kuna kuangana ile phone call ya, mimi nimefika. So that guy was calling kusema yeye amefika na kuuliza now the friend umefika wapi. We picked the call.
tukamwambia he's been brought into hospital, amepata accident nini, but they weren't told, that guy wasn't told that now the patient has passed. Okay, because you can't disclose such kind of information over the phone. The guy was shocked. So tukamuuliza kama akona contacts maybe za the wife or someone, akatuambia akona contact. Akatuambia hana contact ya bibi yake, maybe just other friends ebu atutumie contact. So one of the nurses had to give out their phone number, ndio hiyo number itumwe kwa phone yake. Juu mnajua simu za hosi ni landline, so huwezi tumiwa text hapo. Na simu ya these guys, the phones za these guys iko locked, so hata ukitumiwa hapo we will not see. So huyo nasa akapeana namba yake, ndio ni mwenye alikuwa ana run the shift, in charge hiyo shift. Tulikuwa tunawaitanga aje, sijui ni nurse covering ama ni nani, sikumbuki. Tulikuwa tuna in charge nurse, sikumbuki walikuwa wanaitwa aje, wenye wana overlook that shift. Ni yeye sasa alikuwa mdosi hiyo shift. She gave out her contact, ndio atumiwe number ya other friends who might know the wife, ama mwenye anaweza kuwa na contact ya wife. By good luck, tumekaa tu, the wife called. Why we knew it's the wife, alikuwa I think amesaviwa hizi jina tu, you'd know ni bibi yake, either like my wife or my darling or bae or boo, hizo majina tu. So we picked the call. Huyo nurse akapick, akamwambia we are receiving the phone from here and here, we are with so and so, he's been involved in an accident, so if you'd be close, if you do not mind, you can just come to the hospital. The lady froze immediately. Alisikia, I'm trying to imagine how she felt, like cold shivers running down her spine or something. Akakua hata unasikia nika she's not on the line. Akatuambia she's even scared, she does not know whether she'll be able to come. Saizo ujue ameambiwa tu ni accident, ajaambiwa amepass. Akasema acha atafute watu wa kumleta akuje because she cannot come alone. Akakam. By then these other friends who they were together wakakuwa wamepigiana simu. So the wife aliletwa na brothers zake na sisters wake, na akakam na watu wake. I remember they had 3 daughters. Akakam na the 3 daughters, very young girls, na sasa family, because they were living close proximities. In fact walikuwa wanaishi somewhere along Magathi Road, hizo two estate, sijui ama ni kina high rise ama ni kina wapi. Uto two estate tunakuanga tu along Magathi Road. Wakakuja wakafika nia pamoja. Ikaulizwa sasa who is the wife. Wakakuja, the wife akakam na akaita one of the brothers ampeleke. Kwanza wakaenda kwa ofisi ya huyo sijui ni incha jama ni nani, covering or something. Wakaingia huko, wakaanza sasa, unajua story venye mnaanzishi wangu mbali, mnaambiwa he's not in a good nini. Already the lady, she sensed, I think she could feel that everything is not okay. Venye tu aliambiwa he's not in a good state, I remember alipiga nduru moja, casualty mzima. Thank God your day hakukuwa na patients wengine casualty, because the early hours of the night tulikuwa either mwenye ni wa kwenda home to sham discharge, mwenye ni wa kwenda kwa ward ashapelekwa kwa ward, so casualty was clean. Alipiga nduru. Already siblings wake wengine wako nje, washanza venye sasa wamesikia hiyo nduru, wakajua ni kubad, wakaanza kulia. Casualty ikakasi juu yaje, they cried. Eventually wakaambiwa sasa the guy has died. They cried. I remember that woman passed out. Wakalia, wakapelekwa kuona body.
The friends who they were drinking together could not believe. They cried. Big men, adult men. You know, society metufanya to believe like men hawana emotions, ama they do not feel this, our feeling loss or something. They cried. They could not believe they are just from having drinks with a guy and he's normal. The woman alikuwa, not the wife, alikuwa analia, pass out, anaamka tena. Anamwangalia, pass out. I think that night she passed out like 5 times. Ile no exaggeration. The girls, 2 girls were very young. The other girl could understand what was happening. She also cried. We were all crying. Sasa hata sisi staff, because you cannot be in an environment where everyone is wailing and then you are just there minding your own business. And then ubaya, we were not busy. So hauna kitu ya kujikeep busy nayo. Nile ataka you are not there, ataka umejificha kwa utu room twingine. Ukisikia tu watu wakiwail, yo nini vibe na kufikia tu, that negative energy na kufikia tu. We cried. They cried. They cried. They could not believe it. I remember because he had just passed on, they were telling us, but bado ni moto. I don't think he's dead. Hey, wanaambiwa he's already been pronounced dead. Hayuko sasa. Hey, wakisikia hivyo wanalia. Sasa after wamelia kabisa, wakasema ni sawa, acha waite Hasia Montezuma, apelekwe tu Montezuma mara moja. That funeral home called Montezuma, Mona Lisa, he was taken there. Now, before he left, they were telling us it has really affected them. Kwanza now the woman, now it is ule brother yake ni alikuwa anatuambia last week they had buried their brother. And now this week, the brother-in-law sasa bwana ya sister yake amepass. So they could not believe it. Yani it was so sad. Hata nikikumbuka tu your story, it is usually very fresh in my head. Very short, you do not know when it's your turn. And everyone turn yake itakuja kufika. Today's vlog vlog zangu zenye so far ziko up. They're usually very bubbly, very colorful, but life haikuangi all about the good times. We also have the bad times that we have to embrace, and they're going to help us more in the future when we learn to embrace them. Ama taka haitatusaidia, it will just prepare us for the future, yeah? So, juu ya story, acha tufunge, tusianze kulia kama hao watu walifanya hivyo hiyo siku hadi wakatulilisha pia sisi. So for all the departed souls, may God continue resting their souls. For sisi tuko, may we prepare may we prepare ourselves, because the time is coming. But before the time comes, live your life. Enjoy every bit of it. Thank God for life. Thank God for everything. Okay? For this and more, subscribe to my YouTube channel. Follow me on Instagram at NjokiNjuguna25. Till we meet in my next video. Spread love and light, guys. Toodles! Bad nights, I've been haunted by the past nights. I remind you of the bad times.